Hello everyone. Uh, Today we're going to see about a meaning of a research problem and location of a research problem, criteria of a selection of a research problem. These are a few topics we're going to cover today. So first, let's see a meaning of a research problem, right? So I've given a definition up here. So I'll just read it out and explain it by breaking it down. Uh, what do you mean by a research problem? A research problem is a specific issue or a gap in this existing knowledge that you aim to address in your research. Okay, so what is the meaning of this sentence? A research problem is a specific issue. There is an issue or there is a gap in the existing knowledge. For example, uh, you know, you already know that uh, sun is in the center of the solar system, and the sun is in the center of the solar system, and all the planets revolve around the sun, right? So they have their own axis, right? So this up to this, there is a good knowledge on this, the Earth and the solar system and everything. Why that plants are grown on the Earth? Why there is a life on the planet? So that you all know. But you want to know. There's a question that just assume that you have got a question and there is a gap here. Why do we see? Why do we see or we experience different climates? Okay, so what the few different types of climates, right? I mean, like the seasons, climatic seasons, right? I'm talking about climatic seasons. So I'm just giving an example. Okay, so why do we see different climatic seasons? So that is a question where no one has ever uh, addressed this area. Okay, so you want to fill this gap. Okay, why there are different climatic seasons? You want to know actually. This is a question, and you are grown from your childhood, and now you have been a research scholar, and you want to research on this particular issue. Now, so what is already there is some already existing knowledge that there is a sun and there are the planets that are revolving around the sun, right? So depending upon that and studying the existing knowledge already, and what are the phenomena that are observed on the planets because of the because of the sun, and because of the sun present in the middle of the solar system, and because of the hot the light and the heat that we get from the solar system, sorry, the sun, and while revolving, how it when it comes closer to the sun, when it goes far away from the sun. So this is existing knowledge. So if you study it, so there is already existing knowledge, and you have to feel there is a gap of understanding the climatic seasons, right? So what do you do first? You will study the existing knowledge, and then you'll address the climatic problem. Climatic seasons, different climatic seasons. Why do we see different types of climatic seasons? Is your research problem. So this is your research problem. The whole thing is your research problem. So what do? You study the existing knowledge, and then you try to get the solutions from the uh, existing knowledge, and with some sort of research, and you will try to find out the solution for the problem, or you're just trying to fill the gap. Okay, so now this is the actual meaning of the first line. A research problem is a specific issue. There is an issue
or a gap in the existing knowledge that you aim to address in your research. So this is what the existing problem or a specific issue is. Okay. Now, you may choose to look for a practical problem aimed at contributing to change on the practical grounds, or a theoretical problem aimed at expanding knowledge. Okay, so it can be the research problem can be in both ways. Either it can be practical or it can be theoretical. Okay, let us see what is the example for a practical problem and what is the example for a theoretical problem, right? Okay, so now let us see what is a practical problem. So you can address both the practical problems and also theoretical problems, right? So practical problem, for example, so lot of you'll be seeing a lot of athletes consuming a lot of energy drinks while in play, right? So maybe in a football or a cricket or any other sport or a game, you'll be seeing they consuming a lot of energy drinks, right? So what is the effect of energy drinks on the athletes who are about to perform? So this is a question. What is the effect of energy drinks what is the effect of energy drinks on athletes who are about to perform, right? So this is the actual problem you thought of addressing it. So here what happens, if you really find a solution up here, you can give that knowledge to the athletes, or you might be you might be training some athletes in a school or in your at the grounds in your local areas, right? So if you find out the solution for it, you can suggest them either to go for it or not to drink the energy drinks, right? So this is actually a practical problem where you can address it, and you can contribute to change in the real fields, right? So this is an example of a practical problem. Now let us see a theoretical problem. Theoretical problem. So here what happens? There are different methods, uh, research methods. Okay, so there are different research methods to actually solve a research problem, right? So that you'll be seeing in your, if you go for a master's in physical education, you'll be having some research and statistics and everything. So there you will be seeing many of the research methods. I hope we'll also discuss in this in this paper while discussing. There are different methods to address a research problem. To solve a research problem. Now, you as a researcher, you might be feeling difficulties in applying those or for each and every subject. You might take physical education or science or each and every subject, each and every stream follows basic all the research methods and research. Everything will be same for each and everything. Okay, each and every subject or stream, the research methods will be same. Now,
you are finding a bit difficult in solving the research problems with the existing research methods, particularly in terms of physical education or sports science. So what do? You try to develop a new research method which only apps to the sports science or physical education. So it's not that easy. You need to go through the existing knowledge and everything, and then you should give a standard method so that each and every person in that field should accept it, so that your paper is okay or scrutinized by all the efficient people, right? So I'm just giving as an example. So if you really found out a good research method which apps to the sports field, then that is a theoretical research or addressing a theoretical problem. We're talking about what? We're talking about a theoretical problem. Okay, so theoretical, that is the best example of theoretical problem where you are addressing it and you are solving the research problem so that your coming generations can use it. Okay, can use it. I mean, like, this is purely descriptive that we are talking about, right? So this is the example of practical problems and theoretical problems, right? Now, so this is the meaning for of a research problem. Now let us see location of a research problem. Okay, what do you mean by a location of a research problem? So location of a research problem is where you have to find where there is a gap between the knowledge. Okay, so as I told you, there's a climatic changes and everything. So if you are addressing climatic seasons, you should know, if you already know the knowledge that is existing, then only it is possible for you to locate the problem. Or simply, it's depending upon your curiosity also, you might be having a lot of questions running in your mind on one particular topic or a subject. Then that also, you have a curiosity of finding out the climatic seasons. Then it's not that simple that you can directly go and just find some observations and write it down. But that's not going to work. So if you have a curiosity in finding out a solution for a particular problem that you don't know, so first, what you have to know is, you should know whether it has already got the solutions in the book, or if it is not there, what is the existing knowledge? Okay, so what is the existing knowledge that is there? And read down thoroughly the existing knowledge, and then address the problem and follow a systematic procedure. There will be a systematic procedure to address the research problem. Go through all the procedure, and then you will be trying to able to find out the solutions out of it, right? So this is about the procedure of research. Now, location of a problem is nothing but how you should finding out the gaps between the knowledge. So that is nothing but location of a problem. So some how to how to locate a problem, that we are having some steps here. I mean, not steps actually. There are some, you can take it as a criteria. Okay, how to locate a problem. Okay, systematic record of unsolved problems. Okay, so you need to find the gaps between the knowledge. Systematic record of unsolved problems. Here, what happens is, a systematic record only happens when you're reading or thoroughly going through that particular topic. That is only possible. Systematic record of unsolved problems is only possible when you're reading the existing knowledge thoroughly. Then only it is possible. So it is not that I have got a question in my mind, I'll just go simply blindly write it and just observe it and write my observations. I'll just give it to all the people who are there in the field. So they will be accepting it. That's not going to work. So you need to even find out the problem in a systematic way from the existing knowledge. Okay. Now, second is analyzing the literature in the area of the subject. So that is what I'm saying. So you need to understand literature is nothing but the existing knowledge. You should not confuse.
the existing knowledge. Okay, so analyzing the literature or nothing about the existing knowledge in the area of the subject is very much important. So the more you understand the existing knowledge, the better you can find the solutions for a research problem. And area of interest. Next one is area of interest. This is very much important, as it seems very easy. So area of interest is if there is no interest in whatever the thing that you're doing. For example, I'll give a best example, okay, so that you might be facing in right now. So if you are studying your bachelor's in physical education, right? So if you're not at all interested in this in this subject or in this field, how it feels like, you feel like, when to finish this very early, so that you just, for the sake of the job, if you join into the subject, you'll be feeling hectic, even writing the exams and listening to the classes also, you'll be feeling a lot of hectic. But if you got a lot of interest in the subject, if you really want to know something very new, which is a great science, one of the great applied sciences, which is physical education and sports science. If you are really very much interested into it, you will be learning very easily. You will be getting all the things, like all the knowledge whenever whenever you're giving the lectures, or whenever you are reading, when you're going through the books, when you're reading for the exams, it will be very easy for you to understand the concepts, because on the very first thing, you're very much interested in learning that knowledge, right? So without interest, it is, your brain doesn't accept, if you are not designed in such a way, if you are not interested in it, you cannot be doing it, right? So that is what area of interest is very much important. And this is one aspect of area of interest. And the other aspect is, for example, you might be interested in physical education subject, but there are a lot of different streams in it, right? You have sports medicine, you have sports psychology, you have test and measurements, physiology is there, sports training is there, and what nutrition is there. A number of streams in this in our subject, right? So area of interest, you need to find out where you are very much interested in. For example, you are interested in physiology, exercise physiology, or sports physiology. Then from that only, you have to choose a topic. For example, a little bit of there's a disinterest in test and measurements. For example, just in case. So if there is a disinterest in test and measurements, you better try to avoid while addressing a research problem, because you are not interested in that particular area or in that particular stream. Okay. So next comes study of completed research. Okay. So this is also nothing but analyzing the literature in the area of subjective field. Study of the completed research. So there will be lot of papers written on that the problem that you want to address has already got some lot of research done. Okay, so you have to. It is very much important that you go through all the existing research work. Okay, so literature, existing knowledge is different, and research work, existing research work is different. Okay, so you need to find that difference. Next, consulting faculty members, very important point. So it is very much difficult to get out of a research problem or to find out a solution for a research problem without any guide or professor or a good faculty member, right? So you'll be seeing when someone enters into a PhD, so there will be a guide allotted to them, so that there won't be any mistakes happening in the research, right? So research involves a lot of time, a lot of money, a lot of people, a lot of patience. Many things are involved, right? So if you're doing in a wrong way without any guidance,
So that will become a big issue. So that if you want to do it again from the beginning, so that will be a hectic problem, right? Next, professional reading. Okay, or you can call it as thorough reading or reading the subject. Okay, so professionally you need to read thoroughly a lot on that particular topic or particular stream or particular area or particular subject. Okay, so it is very much important. The more you gain a knowledge, the more from the existing literature, or the more you get from the existing research work or already completed research work, the more you understand the problem, the better you understand the problem, so that you find out the solutions in a easiest way, okay, or in a very smooth way. Okay, so that is what is the professional reading. Now I'm going to give the lecture in Telugu. So if you want to get into the next topic, please skip the Telugu part and you can get into the further topic. Okay. సో ఇప్పుడు మనం తెలుగులో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో నిన్న మనం చూసాము ఇంట్రడక్షన్ టు రీసెర్చ్. ఇవాళ మనం ఏం చదువుకుంటామంటే మీనింగ్ ఆఫ్ అ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. అసలు రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం ఇవాళ చూద్దాము. ఇక్కడ నేను లైన్స్ రాసి ఉన్నాయి కదా, నేను అది చదివి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. So a research problem is a specific issue or a gap in existing knowledge that you aim to address in your research. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక 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 ఇష్యూని మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉన్న ఒక కొంచెం నాలెడ్జ్లో దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ మనకు నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని మన రీసెర్చ్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు మన సూర్యుడు ఉన్నాడు కదా, సూర్యుడు ఇది సన్. ఓకే, ఇది సన్ ఎక్కడ ఉంటారు? సన్ సోలార్ సిస్టమ్ లో మధ్యలో ఉంటారు కదా. సో సన్ మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ గ్రహాలు వాటి సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటాయి, అంటే తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఇది అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన నాలెడ్జ్, ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ కదా. ఇప్పుడు మనకు తెలియదు అనుకోండి, ఒకటి తెలియదు మనకి, ఎలా అంటే అంటే ఏమంటాం, సీజన్స్ అంటాం. క్లైమాటిక్ సీజన్స్. సో మనకు క్లైమేట్ అసలు సీజన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, వర్షాకాలం ఎలా వస్తుంది, ఎండాకాలం ఎందుకు వస్తుంది, సూర్యుడి దగ్గరలోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఎర్త్, దూరంలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది, దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు రివాల్వ్ అవుతుంది, దూరం నుంచి ఎప్పుడు రివాల్వ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఇది మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, సూర్యుడి చుట్టూ గ్రహం ఎలా తిరుగుతుంది అనేది మనకు తెలుసు. కానీ ఈ వర్షాకాలం ఎలా వస్తుంది, ఎండాకాలం ఎలా వస్తుంది, చలికాలం ఎలా వస్తుంది మనకు తెలియదు. జస్ట్ అనుకోండి, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కానీ ఎగ్జాంపుల్కి మనకు తెలియదు అని అనుకుంటే దాన్ని అది ఎలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో మనకు కాలాలు కాలం ఓకే. సో కాలాలు క్లైమాటిక్ సీజన్స్ ఎలా వస్తాయి అన్నది మనకు తెలియదు అనుకోండి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇది ఇష్యూ, దీన్ని ఏమంటామంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ ఇది, ఆర్ గ్యాప్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్. గ్యాప్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏం నాలెడ్జ్ తెలుసు, మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అంటే సూర్యుడు ఉంటాడు, గ్రహాలు ఉన్నాయి, అవి వాటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన నాలెడ్జ్ కదా. సో దీంట్లో నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో, ఈ గ్రహాలు ఇలా తిరగడం వల్ల మనకు వర్షాకాలం కానీ ఎండాకాలం కానీ చలికాలం కానీ వస్తుందా అని మనం కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ, ఇది మనకు తెలియని నాలెడ్జ్, మనకి ఇది తెలియదు క్లైమేట్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతానని
మనకు తెలియదు. ఇది మనకి ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ కదా. సో ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ నుంచి మనం ఒక గ్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ గ్యాప్‌కి మనం రీసెర్చ్‌లో అడ్రెస్ చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్‌కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దీన్నే మనం ఏమంటాం రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అంటాం. ఓకే. సో యూ మే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి యూ మే చూస్ టు లుక్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు చేంజ్ ఆర్ థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ఎక్స్పాండింగ్ నాలెడ్జ్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మనము ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ అయినా అడ్రస్ చేసి దానిలో చేంజ్ తీసుకురావచ్చు. ఆర్ మనం థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్ అయినా అప్రోచ్ కావచ్చు. సో ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి? థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి? నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఆహ్, 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 అథ్లెట్స్ ఎవరు ఉంటుంటారో క్రీడాకారులు వాళ్ళు ఆహ్, రన్నింగ్ చేసే ముందు లైక్ వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ చేసే ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథ్లెట్స్ రన్ చేసే ముందు ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గేమ్ ఆడే ముందు, స్పోర్ట్ ఆడే ముందు ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం చూస్తాం మనం కదా. టీవీలో చూస్తాం. మనం యూజువల్‌గా కూడా లోకల్ ఏరియాస్‌లో అంటే వాటర్ కాకుండా ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అంటే ఆహ్, గెటరేడ్ అలాంటి ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం చూస్తాం కదా. ఈ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటదా? ఉండదా? సో, దానివల్ల ఏమన్నా ప్రభావం బాడీ మీద ఉండి, వాళ్ళు బెటర్ పెర్ఫార్మన్స్ ఇవ్వగలుగుతారా? ఇవ్వగలగరా? సో, అదొక ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ అనుకుందాం. సో, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ మీద. హ్మ్. ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఆహ్, హెల్ప్‌ఫుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో, ఆహ్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల పర్ఫార్మన్స్ పర్ఫార్మన్స్‌కి హెల్ప్ అవుతుందా? లేదా హెల్ప్ అవ్వట్లేదా? ఇది మనం ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్. సో, మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ తీసుకొని రీసెర్చ్ చేసి అండ్ ఒక సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేశారు. ఈ సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేశాక మీరు చెప్తారు. మీరు స్కూల్‌లో వర్క్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఒక గ్రౌండ్‌లో మీరు కోచ్‌లాగా ఉండొచ్చు. సో, అప్పుడు మీరు మీ అథ్లెట్స్‌కి ఏమని చెప్తారు? లేదు ఒకవేళ మంచిది అని తేలిందనుకోండి. అంటే ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల పర్ఫార్మన్స్ పెరిగిందనుకోండి. మీరు లేదు తాగండి అని చెప్తారు. ఆహ్, తాగండి పర్ఫార్మన్స్ ఇంప్రూవ్ అయితదని చెప్తారు. లేదు ఎ ఎ పర్ఫార్మన్స్‌లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. పర్ఫార్మన్స్‌లో ఎలాంటి మార్పు లేదు కాబట్టి తాగినా, తగ్గకపోయినా ఒకటే. లేదు పర్ఫార్మన్స్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు పర్ఫార్మన్స్ తగ్గుతుంది అన్నప్పుడు మీరు లేదు తాగకండి అని చెప్తారు. సో, ఇది మీరొక ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్‌ని తీసుకొని, దానికి సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేసి, దాన్ని మీరు మీ అథ్లెట్స్ గాని, మీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ మీ ఆహ్, నో మీ ప్లేయర్స్ గాని చెప్పారు. సో, ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్. దీనికి మీరు చేంజ్ చూసారు వెంటనే. ఇప్పుడు థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. హుహు. సో, థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనము కమింగ్ క్లాసెస్‌లో రీసెర్చ్ మెథడ్స్ ఏంటి డిఫరెంట్‌గా అవన్నీ చదువుకుంటాము. సో, రీసెర్చ్ మెథడ్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్‌కి మీరు మ్యాథమెటిక్స్‌కెళ్ళండి, లేదు సైన్స్‌కెళ్ళండి. మీరు ఏ టాపిక్, ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా గూడా రీసెర్చ్ మెథడ్స్ అనేవి స్టాండర్డ్ ఉంటాయి. అంటే అన్నిటికి సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే. దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. మీరు ఇండియాలో రిసర్చ్ చేసినా, అమెరికా వెళ్లి రిసర్చ్ చేసినా, లండన్ వెళ్లి రిసర్చ్ చేసినా ఏ కంట్రీకి వెళ్లి రిసర్చ్ చేసినా గూడా రీసెర్చ్ మెథడ్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి కదా. సో, సో
దీంట్లో మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ఫైండ్ ఔట్ చేశారు. మీకు మన స్పోర్ట్స్ రీసెర్చ్‌లో ఈ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిలలో మీకేది అంత మీ ప్రాబ్లమ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి మీకు ది బెస్ట్ అనిపియలేదు. ఓకే. గుడ్ అనిపియలేదు. అప్పుడు మీరేం చేశారు? కొత్త రీసెర్చ్ మెథడ్‌ని కనుక్కున్నారు. అంటే కనుక్కోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. మనం చాలా ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలా. అప్పుడు మనం ఎందుకు ఈ కొత్త మెథడ్ ది ఎ ఎందుకు యూజ్ ఎందుకవుతది? వేరే వాటికంటే ఎందుకు ఇది బెటర్ అనేది మనం డిఫరెన్స్ చెప్పగలగాలా. అది ప్రపంచం మొత్తం యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. అప్పుడే నీ రీసెర్చ్ మెథడ్ అనేది వాలిడ్ అవుతది. నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అని చెప్తున్నాను. సో మీరు ఒక కొత్త రీసెర్చ్ మెథడ్ ఒక మన స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కి ఆర్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్‌లోకి మాత్రమే అది పర్ఫెక్ట్ ఉంటది. సో దీన్ని కొత్తగా తెలుసుకున్నాం. దీన్ని మనం మీరు రిసర్చ్ చేసి సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. అంటే కొత్త రీసెర్చ్ మెథడ్‌ని కనుక్కున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇది థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్‌ని మీరు అడ్రెస్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఏమవుతది? థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకు అనంటే దాన్ని యూజ్ చేసి వేరే వాళ్ళు అంటే మిగతా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఆహ్, రీసెర్చ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు కదా! సో ఇప్పుడు దీన్ని థియరీలో యూజ్ చేశారు. అప్పుడు ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఆఫ్‌కోర్స్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటూ కూడా ఉంటుంది. బట్ ఇది డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మ్‌లో గాని, థియరిటికల్ అప్రోచ్‌లో ఉంటది కాబట్టి దీన్ని మనం థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్ అని అంటాం. ఓకే. సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు ఆహ్, ఒక ప్రాబ్లమ్‌ని నేను కొంచెం తెలుగులో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ మీనింగ్. దాన్ని మీరు ఆహ్, ఇంకా పర్ఫెక్ట్‌గా తెలుగులో రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి? రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఆహ్, నాలెడ్జ్‌లో ఒక ఇష్యూని తీసుకొని ఆహ్, ఆర్ ఒక నాలెడ్జ్‌లో కొంత గ్యాప్‌ని తీసుకొని దాన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేసి సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడమే రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అంటాం. ఓకే. సో ఈ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండొచ్చు. థియరిటికల్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండొచ్చు. ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. మనం ఇప్పుడు లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. ఓకే. లొకేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. సిస్టమాటిక్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఇప్పుడు అసలు మనకు ఏం నాలెడ్జ్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఆ సబ్జెక్ట్‌లో మనకు నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం ఈ విషయంలో ప్రాబ్లమ్ ఉంది ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్‌లో. ఈ నాలెడ్జ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది కదా! సో, ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడుంది అని తెలుసుకోవడమే లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలో చూద్దాం. సో, సిస్టమాటిక్ రికార్డ్ ఆఫ్ అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం సిస్టమాటిక్ రికార్డ్ మనము వన్ బై వన్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటూ అంటే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటదో ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్‌ని చదువుకుంటూ వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని నోట్ డౌన్ చేసుకొని రావాలి. ఓకే. దాంట్లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది గాని, ది బెస్ట్ గాని చూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనలైజింగ్ ద లిటరేచర్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్. సో, లిటరేచర్ అని మీరు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువగా వినే వర్డ్ ఏంటంటే లిటరేచర్. చాలా ఎక్కువగా వినే వర్డ్ ఏంటి? లిటరేచర్. సో, లిటరేచర్ అనంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న నాలెడ్జ్‌ని మనం లిటరేచర్ అని అంటాం. సో, మనం చాలా చాలా చదవాలి లిటరేచర్‌ని. ఆల్రెడీ ఉన్న నాలెడ్జ్‌ని చాలా చాలా చదవాలి. ఆ సబ్జెక్ట్‌కి సంబంధించిన లిటరేచర్‌ని చాలా చదవాలి. చదివినప్పుడే మనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ అర్థమైనప్పుడే మనం ఫర్దర్‌గా ఏం చేయాలన్నది క్లియర్‌గా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అసలు మనకు ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే మనం ఆహ్, ఈజీగా చేయగలుగుతాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు మీరు B.P.Ed చేస్తున్నారు కదా! B.P.Ed ఎవరి ఫోర్స్ వల్లనో లేదంటే ఏదో జాబ్ కోసమో చేస్తే ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోద్దా అన్నట్టే చూస్తుంటారు. మీకు ఎగ్జామ్ రాయడం కష్టమైతది, చదవడం కష్టమైతది, అన్నిటికి కష్టమైతది కదా! సో, అదే ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మీరు నిజంగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుందామని వచ్చారు. ఇంకా ఫర్దర్‌గా స్టూడెంట్స్‌కి అంటే మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు పిల్లలకి చాలా యూజ్ అవ్వాలని మీకు బాగా ప్యాషన్ ఉంది. ప్యాషన్‌తోని చేస్తున్నారనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాయడం గాని, చదవడం గాని, లెక్చర్స్ వినడం గాని పెద్ద ఈజీ అయిపోతది. ఎందుకంటే ఆన్ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు మొదటి నుంచి మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్‌గా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఏ పనైనా గూడా ఈజీ అనిపిస్తది. అదే మీరు కష్టం అనుకుంటే కష్టం అనిపిస్తది. మీకు ఇష్టం లేనప్పుడు అది కష్టమవుతుంది. ఓకే. సో, ఇంకోటేంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్‌ని ఇంకో విధంగా ఎలా చూడొచ్చంటే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్‌లో చాలా స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి గదా!
స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఉంది, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ ఉంది, స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, ఇంకా ఫిజియాలజీ ఉంది, టెస్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఉంది, స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ ఉంది. చాలా ఉంటాయి కదా! దీంట్లో నుంచి మీరు ఏ టాపిక్ తీసుకుంటారు? దాన్ని బట్టి అది కూడా ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కిందకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టడీ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ రీసెర్చ్. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న రీసెర్చ్ వర్క్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. దాంట్లో ఆల్రెడీ చాలా మంది రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు. సో, ఆ రీసెర్చ్ చేసి ఉంటే, ఆ రీసెర్చ్ చదవాలి మనం. చదివి వాళ్ళు ఏం ఫైండ్ ఔట్ చేశారు? వాళ్ళ మెథడ్ ఎలా ఉంది? వాళ్ళు ఏమేమి చేశారనేది మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఓకే. సో, దాన్నే మనం ఆల్రెడీ ఉన్న రిసర్చ్‌ని చదవడానికి. నెక్స్ట్ కన్సల్టింగ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. మనం ఒక్కరమే చేయలేం కాబట్టి, మనకేదో మన నాలెడ్జ్‌తోని చేస్తే తప్పులు చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయి కాబట్టి, మనం ఏం చేస్తామంటే ఆహ్, ఒక గైడ్ లేదంటే ఒక ప్రొఫెసర్ లేదంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంబర్‌ని మనం హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే పీహెచ్‌డీ పర్సన్ ఎవరైనా ఒకరు పీహెచ్‌డీ చేస్తుంటే ఆహ్, వాళ్ళు ఆహ్, వాళ్ళకొక గైడ్‌ని అలాట్ చేస్తాం కదా! వాళ్ళొక గైడ్‌ని అలాట్ చేస్తే ఆహ్, ఆ గైడ్ వాళ్ళని గైడ్ చేస్తాడు మిస్టేక్స్ చేయకుండా కదా! సో, దీనికి ఆహ్, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కన్సల్టింగ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. ఒక గైడ్ మనకుంటే తప్పులు చేసి చాలా టైము, మనీ చాలా పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయితారు. చాలా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి తప్పు చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ కాంచి చేయడం, అలా చేయడం అంటే పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచే మనకు ఒకరు తప్పు, ఒప్పు చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలా రిసర్చ్ చేసేటప్పుడు. అందుకే మనకు గైడ్ చాలా అవసరం. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ రీడింగ్. ప్రొఫెషనల్ రీడింగ్ అంటే చాలా ఏదైతే సబ్జెక్ట్‌కి సంబంధించిన వర్క్ ఉంటదో చాలా ప్రొఫెషనల్‌గా వాలిడ్ బుక్స్ ఇష్టం ఉన్న నాలెడ్జ్ చదవకుండా అవసరం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్‌లో మన ప్రూవ్డ్ నాలెడ్జ్‌ని మనం చదవాలి. అంటే ప్రూవ్డ్ నాలెడ్జ్ అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ రాసిన బుక్స్. ఆ ప్రొఫెసర్స్ రాసిన బుక్స్ తీసుకొని మనం ప్రొఫెషనల్‌గా చాలా చదవాలి. చాలా అంటే చాలా చదవాలి. మీరు మనం ఎంత చదివితే ఎంత ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ నుంచి మనం నాలెడ్జ్ తెచ్చుకుంటే, మనం అంత బెటర్‌గా, ఈజీగా మనం ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో, మనం నెక్స్ట్ టాపిక్‌లోకి వెళ్దాం. ఈ టాపిక్ ఇంతటితో అయిపోయింది.